দর্শক ৩২ বছর পর বাংলাদেশে এশিয়া কাপ হকি স্বাভাবিকভাবেই আমরা সবাই অনেক এক্সাইটেড ছিলাম। কিছুটা হলেও কিন্তু সেই উৎসাহে পানি ঢেলে দিয়েছে মাঠের খেলা। ২ ম্যাচে অনেকগুলো গোল হজম করতে হয়েছে, কিন্তু তারপরেও হকি খেলোয়াড় যারা আছেন, হকি সংশ্লিষ্ট যারা আছেন, তাদের বলছে আপনারা মন খারাপ করবেন না, কারণ এই যে হতাশা প্রকাশ করা, এটা কিন্তু ভালোবাসারই একটা বহিঃপ্রকাশ। এই যে হকিতে খারাপ করছে, আমরা কষ্ট পাচ্ছি, এটা আমি একেবারেই মনে করি পজিটিভ। এই জন্যই এশিয়া কাপের গুরুত্বটা অনেক অনেক বেশি। আবারও হকি মানুষের মনে জায়গা করে নেবে। আমরা আজকে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বিয়ন্ড দ্য গ্যালারিতে সেগুলো নিয়ে কথা বলবো, এবং যারা কথা বলবেন তাদের চেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পার্সোনাল পাওয়া আসলে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে সম্ভব না। প্রথমেই পরিচয় করে দিচ্ছি, হি হিমসেলফ ওয়াজ আ former hockey player and a former coach, but now more renowned as the CEO of Asian Hockey Federation, Mr. Toya Bikram. Thank you very much, sir, for your time. Thank you for having me, please. And of course, our very own, the General Secretary of Bangladesh Hockey Federation, Mr. Abdul Sadek. Amuna Sadek bhai, I need to rephrase it. One of the most talented hockey players Bangladesh has ever produced. Manush bolen je he was one of the finest we ever had. Thank you very much. Sir, first of all, our heartfelt thanks for bringing in Asia Cup hockey in Bangladesh. So what made you take the decision to have this mega event here in Dhaka? Well, first of all, thank you for having us here today and talk about Asia Cup. I think the most important thing we should know that Bangladesh is an important country for Asian region and even global hockey. The background of Bangladesh hockey and also the potential we possess. So it was one of the priority for us that we move our prime events, our mega events out of our giants. Right. And we should bring to our new audience target that we can bring the best performances of our giant hockey nations to our developing nations as well. So Bangladesh is among the few countries who is on our regular TAP program, that is Target Assistance Program, and we took care of all the installations like renovation of the pitch, renovation of these the stadium with the help of Bangladesh Hockey Federation and local government. So it was like a sustainable project, and one of the feature in this project is to bringing a biggest events to Dhaka. Right. And I think that tells very clearly why we are here. Absolutely. যেটা শুরুতে বলছিলাম, ওয়েট অফ 32 ইয়ার্স, ৩২ বছর পরে ঢাকায় আবার এশিয়া কাপ হকি। 85 সালে 85-এ আপনি সেই টুর্নামেন্টের সাথে কানেক্টেড ছিলেন। আপনার জন্য নিশ্চয়ই খুব ইমোশনাল ছিল পুরো ব্যাপারটা। ৩২ বছর পরে এই নেমে আমাদের তখন তো আমাদের টার্ফ ছিল না, গ্রাসে আমরা করতে পেরেছি সাকসেসফুলি, বাট এরপরে আমরা ধরেন আমাদের টার্ফ তো আসলো অনেক পরে, ইনফ্যাক্ট 97-এ, তাই না? এরপরে উই হ্যাড টু ওয়েট, তারপর আমাদের ব্লু টার্ফ আসলো মাত্র 2 years ago. এখন তারপর আমাদের ফ্লাড লাইট ছিল না, উইচ ইজ এ রিকোয়ারমেন্ট। উই আর ইন রেগুলার কন্ট্যাক্টস উইথ দিস জেন্টলম্যান হু হ্যাজ বিন সো হেল্পফুল টু বাংলাদেশ হকি। হি ইজ এ ফ্রেন্ড অফ বাংলাদেশ হকি। আমরা যদি তার সাথে কথা বলে আমরা HF Under-18 টুর্নামেন্ট আনলাম, অ্যান্ড উই ডিড ভেরি ওয়েল। বাংলাদেশ তো প্রথম খেলাতে আমরা ভারতকে হারালামও, পরে রানার আপ হলাম লাস্ট মোমেন্টে গোল খেয়ে। তো বাংলাদেশ বিং নট ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট কান্ট্রি ইন হকি, not the best country, best playing country hockey, but we are active participant of Asian Hockey Federation. আমরা রেগুলার যত আমাদের ইভেন্ট হয় এশিয়ান, আমাদের যে পার্টিসিপেট করতে পারি আমরা সবগুলিতে অংশগ্রহণ করছি, এবং আমরা উই আর অলসো হোস্টিং। এবং আমরা, আপনারা জানেন, লাস্ট 13-14 months দিস ইজ আওয়ার থার্ড টুর্নামেন্ট, দিস মেগা ইভেন্ট। এবং এটা করতে গিয়ে আমাদের আনফর্চুনেটলি আপনি নিজেই বললেন যে খেলোয়াড়রা প্রথম 2টা খেলা খুব ভালো খেলতে পারেনি, আমি বলবো দুর্বল পারফরমেন্সে দেখিয়েছে তারা। বাট যেটা লাভ হয়েছে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল, যে আমাদের স্টেডিয়ামের যে ফ্লাড লাইটসটা হয়ে গেল, সেটা একটা ফেস লিফট হয়েছে। তারপর একটা আন্তর্জাতিক মানের একটা স্কোর বোর্ড হলো, এবং স্টেডিয়ামের যে সংস্কার কাজ হলো। নাও ইট হ্যাজ বিকাম এ মোর বিউটিফুল ভেন্যু। ইউ উইল এগ্রি? It has been a good venue. I think it is not only beautiful, but we would say
Today you need a professional venues. Right. True. And professional venues to cater the needs of our top athletes, and also professional venues to cater the needs of our stakeholders, broadcasters. Right. So there is this is totally different world, and I must appreciate taking this opportunity Bangladesh Hockey Federation, especially Sadiq Bhai under his leadership and the president of Bangladesh Hockey Federation, our Air Chief Marshal. Yes. With this their leadership, we were able to attain this all this. In a way, it's a big risk we have taken, because আমাদের কিছু তো লিমিটেশন আছে, লিমিটেশন কিছুটা দেরিও হয়েছে আমাদের, এগুলি দেরি হওয়ার কারণে, বিকজ কনস্ট্রাকশনের নিয়েতে যেমন লাস্ট মোমেন্টে আমাদের ফ্লাড লাইটস এবং স্কোরবোর্ডটা হয়েছে, সংস্কার ও কাজও একটু দেরি হয়েছে, এগুলি মিলে উই হ্যাভ আওয়ার লিমিটেশন, আমাদের ভুলভ্রান্তি, উই হ্যাভ হ্যাড আওয়ার এরার্স, কিছু ভুল টুল। There's always room for improvement. হ্যাঁ, রুম ফর, অফ কোর্স উই হ্যাভ রুম ফর ইমপ্রুভমেন্ট। আমার ফিউচার এখন যেগুলো হচ্ছে উই ক্যান সি ইট, এবং ফিউচারে যাতে এগুলো না হয় উই মাস্ট টেক কেয়ার। Right. Sir, you spoke about the TAP program. Do you think that AHF is doing enough for Bangladesh hockey or promoting hockey in Bangladesh? Because if you consider FIFA promoting football in India, the Under-17 World Cup, considering the size of the market, and Bangladesh having a population of 170 million, and we love sports, any kind of sports. So do you think there are areas where AHF can do more to promote hockey in Bangladesh? There is, as you just mentioned, that there is always room to improve. Right. And I think up to now we are doing a lot for Bangladesh. If you compare FIFA with the FIH, there is no comparison. Right. It is always input and output. But with our limited resources from international hockey and also from the Asian Hockey Federation, Bangladesh is one of our top project country, and it is not for this Asia Cup, but we are involved with Bangladesh for the last 17 years. Right. With their regular grants for the Bangladesh. And with our assistance, we started revise all the school programs, Right. where you have some other very strong stakeholders now involving. And we were able to involve ourselves into technical expertise development, that is high performance coaching and development coaching and officiating part. And it is all a package of everything what a development nation or second tier nation. Okay. Bangladesh was a decade before it was a developing nation in hockey. Today I am proud to say that you are on the second tier nation. Wow, fantastic. And that's good to why know. you are a participant itself Right. in Asia Cup. Thank you very much. আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে, will take a phone call from an audience. Hello, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। যে আমার প্রশ্ন হলো, আমরা 85-তে এশিয়া কাপ খেলছি, কাশেমার খেলার পরে এত স্টার ছিল, আমরা কিন্তু ক্রিকেট আগে বুঝতে পারতাম যে কি হকি বাংলাদেশের সম্ভাবনার খেলা, এবং আমরা একসময় জাপান মালয়েশিয়া সেম বাংলাদেশ ছিল, জাপান মালয়েশিয়া করতে চলে গেছে, কিন্তু ভারতের সাথে আমরা গত কিছুদিন আগে বছর 2 বছর আগে দেখছি যে অন্তত পক্ষে আমরা ফাইটিং হয়েছি, 2টা ম্যাচ দেখছি অসহায়ের মতো বাংলাদেশ থাকে। কিন্তু হকির এই অন্ধদ্বন্দ্ব বন্ধ হয়ে কিভাবে হকি আগে যাব, এবং আমাদের যে এখানে আছে কর্ণধার আছে হকি, উনি সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তি হকির এবং হকির জন্য নিবেদিত প্রাণ, যে স্কুল লেভেল প্লাস গ্রামগঞ্জে হকিটাকে দিতে হবে। আমরা জানি যে আরমানিটোলা স্কুল ছিল হকির জন্য, গাছের ডাল নিয়ে খেলাধুলা করছে, আমরা পত্র পত্রিকা টিভিতে দেখি। এখন কেন হকি ছেলেরা আসতেছে না, ফুটবলেও ঠিক মতো আসতেছে না, ক্রিকেটে আসতেছে? কোথায় আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা, কেন অন্তদ্বন্দ্ব, হকি কিভাবে অ্যাডভান্স হবে, এটাই আমার প্রশ্ন। ধন্যবাদ। সাদেক ভাই, এখন যেটা দর্শককে আপনাকে ধন্যবাদ, এটি সত্যি যে আরমানিটোলা স্কুলের কথা বলেছেন, আমি নিজেও আরমানিটোলা স্কুলের ছাত্র। এখন আরমানিটোলা স্কুল মানে 85-তে যে হকি হয়েছিল ঘাসের মাঠে, তাই না? এখন তো সেই ঘাসের মাঠ নাই, শুধু টার্ফই হয়নি, হকি রুল একবার আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে। ইট হ্যাজ বিন মাচ ফাস্টার হয়ে গেছে এখন, তাই না? তার সাথে সাথে যে আমাদের গ্রামে গঞ্জের কথা যেটা হলো, গ্রামে গঞ্জে তো আবার বাংলাদেশের মাত্র 2টা টার্ফ, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট লিমিটেশনস ফর বাংলাদেশ হকি। হ্যাঁ, এবং আমাদের এই যে এবারের খেলার থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে, we have to prepare for 5 long-term planning, 5-10 years. We must have more turfs where boys can play. আমাদের বিকেএসপি 4টা আছে, 4টা বিকেএসপিতে আমাদের টার্ফ শুরু করতে হবে, এটা আমি অনেকদিন ধরে বলছি।
জি। এবার আমাদের ওপেনিং আমি মন্ত্রী মহোদয়কে বলেছি হি ওয়াজ সো কাইন্ড, আমাদের প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি এবং স্পোর্টস মিনিস্ট্রি যে আমাদের ফ্লাড লাইটস এবং এগুলি পারমিশন But দিল। Sadiq bhai, what about installing turfs within Dhaka city or ঢাকা সিটির থেকে তো near? আরো বেশি দরকার হলো, শুধু ঢাকার থেকে প্লেয়ার আসলে হবে না, শুধু বিকেএসপি থেকে প্লেয়ার আসলে হাউ মেনি প্লেয়ার্স ইউ ক্যান গেট। এখন আমরা যদি 4টা ডিভিশন থেকে 4টা বিকেএসপি তাহলে আমরা 8 নাম্বার অফ আর মানে 800% মোর প্লেয়ার্স ইউ ক্যান গেট। আমাদের তো একটা লিমিটেড, এটা বড় জিনিস, হকিতে লেসার নাম্বার অফ প্লেয়ার্স, যেখানে আপনার ক্রিকেটে তো only 150 academies are there who are coaching, training the young boys. Right, So these absolutely. boys will be coming up. আমরা হকিতে কোথায়? Sadiq bhai, I'll get back to you. So that is one very important point that Sadiq bhai has raised, that you need players playing the sport first. Then there are steps, you go to the elite stage. So that's one challenge Bangladesh is facing. Not enough players, amateur players, playing or picking up hockey as a sport. So how do you address Well, that challenge? I think this is the biggest challenge. We lose around more than 25% players every year all over the world. That we call a retention program. Okay. So there are many different reasons. And one of the major reasons is the progressive pathway. So when after school there is no progressive pathway for the players, so they leave school and they leave hockey. So these are the things which we have very good best practices in place, that if we can work together with Bangladesh, I think Bangladesh should not face this problem. One of the strongest club culture and club structure in Asian region for hockey is Bangladesh. Up to today, and forget about other giants, even Pakistan, India, Malaysia, they don't have this kind of club and strong structure. It is only way that how efficient we are to link the clubs with the schools Okay. pathway. And there is a very obvious solution to that. Very, very well said. Sadiq bhai, going back to 85, তখন যেটা কথা হচ্ছিল যখন বাংলাদেশে এশিয়া কাপ হকি হলো, সবাই বলেছে এবং এখনো বলে, there was a revolution. Everyone was playing hockey in their backyard. প্রফেশনালি It's তো true, it's ইমপ্রুভ true. করেছিল। তো এবার করে কত, আমি দুটোর আসলে তুলনাই করতে চাচ্ছি যে না না, if you দ্যাট compare. ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম আমাদের টেলিভিশনে হকিটা দেখানো হলো। আচ্ছা। তখন 85-এর পরে হকি, এখন টেলিভিশনে কিন্তু অনেক টেলিভিশন দে আর ব্রডকাস্টিং হকি নাও, বাট ইন 85 নট মেনি টেলিভিশনস ইউজ টু লাইভ টেলিকাস্ট at that time in 85. And India Pakistan was a powerhouse, big ইন্ডিয়া powerhouse পাকিস্তান back পাওয়ার হাউস, ওটা দেখে আমাদের যে উৎসাহটা হয়েছিল, হ্যাঁ, কিন্তু এর মধ্যে যে হকি যে টার্ফের মাঠ, আর তখন আমাদের খেলোয়াড় উই ইউজ টু গেট প্লেয়ার্স ফ্রম অল সোর্টস অফ ডিস্ট্রিক্টস। আমাদের ন্যাশনাল প্লেয়ারে দেখেন জুম্মন লুসাই, ডন্ডন লুসাই, রামা লুসাই ফ্রম সিলেট, আমাদের হারুন, তারপর আরও অনেক ব্রাদার ফ্রম ফরিদপুর। এখন তো কোনো ডিস্ট্রিক্ট থেকে উই আর নট গেটিং এনি প্লেয়ার্স। only major source of players is বিকেএসপি। Right. সো 4টা যদি বিকেএসপিতে আমি হকি শুরু করতে পারি, হ্যাঁ, তাহলে আমার 4 গুণ খেলোয়াড় পাবো। তো আমরা সোজা হিসাব, রাজশাহীতে ইজ ভেরি পপুলার গেম, রাজশাহীতে তারা ঘাসের মাঠে খেলছে, দিনাজপুরে তারা ঘাসের মাঠে খেলছে তারা। তো ইফ ইউ ক্যান প্রোভাইড দেম উইথ টার্ফ, এবং আমি বলছি নট দিস ওয়াটার বেসড এক্সপেন্সিভ টার্ফ, ডিফিকাল্ট টু মেনটেন, উই ক্যান হ্যাভ দিস স্যান্ড বেসড টার্ফ উইচ ইজ ভেরি ইজি টু ইনস্টল, চিপার অলসো, এবং হয়তো ফুটবলও খেলা যায়। তো আমি যদি ডিভিশনগুলিতে ওইগুলি দিয়ে দিতে পারি, এবং ডিস্ট্রিক্টের বিকেএসপি যেগুলি ডিভিশনাল হয়েছে, তাহলে আমার মনে হয় লং টার্মে আমি অনেক বেশি খেলোয়াড় পাবো। Very well said. So we'll get back to both of you, but we'll take a short break. দর্শক, ছোট্ট একটা বিরতি নিচ্ছি, কথা হচ্ছে ঢাকায় এশিয়া কাপ হকি নিয়ে, সাথে থাকবেন। ওয়েলকাম ব্যাক, দেখছেন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি বিয়ন্ড দ্য গ্যালারি, এশিয়া কাপ হকি নিয়ে কথা বলছে, এবং আমাদের সাথে আছেন এশিয়ান হকি ফেডারেশনের সিইও মিস্টার তোয়াব ইকরাম এবং বাংলাদেশ হকি ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি এবং ফর্মার ন্যাশনাল হকি প্লেয়ার জনাব আব্দুস সাদেক। So during the break, you wanted to discuss about the comparison that we drew of the 1985 tournament and the 2017 tournament. So what's your take on it? I think this is the very important question and big challenge. 85, if you compare, of course, regardless, you have a glamour around. You have Pakistan and India
top nations Right, in back then, hockey. right. Okay, there was a huge interest around. But those time people come and participate in sports. True. Okay, because of their off the pitch and other than sports activities. After education, their main hobby was to be active in sports. Right. And today, first challenge is you need to know where is our young generation. It is not about building facilities and look for the kids. You cannot find them because our young generation now, okay, billion of our youth are on electronic media now. Okay, they are on the apps, they are on their iPhones and iPads. Right. So we need to reach them. Okay, because if we are going to schools, they are not there. And I guess that has to be through the digital platforms. Exactly, we need to reach them. Okay, and then we need to stimulate, reactivate that interest. So do through the apps. AHF has a robust digital media strategy to We reach out have to the... one of the dynamic one Okay. at this stage, and we are trying to facilitate our stakeholders. Okay, but as we're coming back to Sadiq Bhai's point, that once you reach them and they would like to show their interest, Right. then of course you need an infrastructure. Absolutely. Sadiq Bhai, you talked about before the break the turf. And to procure the turf, you need money. And to No, but run the yeah, game, you need money. So how are the sponsors responding? No, but infrastructure ব্যাপারে sponsors are they not interested. Huh? Normally, infrastructure ব্যাপারে we get the support from the government. NSC আমাদের support দেয়, but ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি, হ্যাঁ, ওদের মাধ্যমে যেতে হবে. They have shown a lot of interest this time. এবং আমার মনে হয় Can't we have a private-public partnership model where... আমরা স্পন্সরশিপ দিয়ে কিন্তু হকিটা চালাচ্ছি, অল টুর্নামেন্টস, Right. কোচিং ক্যাম্পস, এগুলি, হ্যাঁ, মানে প্রাইভেট স্পন্সরশিপ দিয়ে আমরা এখন পর্যন্ত কোনো ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমরা করতে পারি. আমার মনে হয় অন্য কোনো ফেডারেশনের মধ্যে করতে পারিনি আমাদের ফুটবল টুর্নামেন্ট. আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট ইজ কনভিন্সড নাও. আমরা প্ল্যানিং মিনিস্ট্রির সাথে ওদিন আলাপ করলাম, উই হ্যাড ডিসকাস দ্য প্ল্যানিং মিনিস্ট্রি. ইট ইজ ভেরি সিম্পল. আমার মনে হয় যদি 8টা টার্ফে আমরা যাই, যে সাপোজিং হি ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট পলিট্যান, হু ওয়াজ দ্য পার্টনার্স অফ FIH and এশিয়ান হকি ফেডারেশন, আমরা তো একটা টার্ফ ফ্রি পেয়েছি শাইন স্কুলের জন্য. উই গট এ ফ্রি টার্ফ থ্রু দ্য কার্টসি অফ FIH and এশিয়ান হকি ফেডারেশন. এবং আমাদের যে ব্লু টার্ফ যেটা, ওটাও কিন্তু আমরা অনেক ডিসকাউন্টেড রেটে উই গট দ্য ব্লু টার্ফ. Yeah, it is discounted rate, but it was sponsored partly by International Olympic Committee, Olympic Council of Asia. Okay. এই ধরনের চেষ্টা করলে যদি আমরা মানে অ্যাটলিস্ট if we can plan in 5 years time we have 10-12 turfs, তাহলে আমরা হকির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আশা করতে পারি. এবং we must have federation should take a long term planning. So just interested to know that how things work in other countries, especially in India, Pakistan, and other countries that is similar to Bangladesh in terms of sponsorships and marketing. Well, I think this is about a business model. When you have strong entities, you have strong partners. Asian Hockey Federation approach is to not to go for bigger revenues, but try to incorporate the best people who understand your values, Okay. who understand sports, and they would like to be involved in sports. So this is our strategy. We are quite successful in that. As Sadiq Bhai mentioned, it is the sponsor directly not interested in infrastructure. Right. But if you are showing like this showcase Asia Cup to the sponsors, and maybe the next year someone will long run, come right, and say, I absolutely. will build for you if you can have similar event. Because they would like to reach through sports, they would like to reach their clients, Absolutely. their audience. So that is a business model which we need to provide. Right, because it's very common in football. Exactly. If you see Everywhere, same. big companies Yeah. building stadiums for the major clubs. Now going back to the tournament, the game, India and Pakistan is playing, and especially in this part of the world, it doesn't matter which sports they're playing. It's as he has been mentioning that game is itself an event. So you as an organizer, as a former player, must be really excited to host India-Pakistan match. Just now we are telling যে India-Pakistan খেলা মানে a lot of আমাদের জিনিস, যেমন
there will be viewership of over 300 million. Wow. ইন্ডিয়া পাকিস্তান হকি খেলা দেখলে এত বেশি দর্শক তার কোনো ইয়েতে হয় না। True. তারপর দের যে টেনশন, দের যে থ্রিল, হ্যাঁ, এবং ইটস এ গ্যালা ইভেন্ট, তাই না? এই টুর্নামেন্টের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, এবং হোপফুলি উইল হ্যাভ at least two, it could be 3 meetings between India and Pakistan এই টুর্নামেন্টে, এবং 3টা খেলাই আমরা মনে করি, আশা করি ইট উইল বি ট্রিট টু ওয়াচ Right. আমাদের দেশের জন্য এবং অন্য সবার জন্য। আর আরেকটা এশিয়া কাপ নিয়ে যেটা বলা হয় 85-এ অনলি ইন্ডিয়া পাকিস্তানই কিন্তু দে ওয়ার দ্য স্ট্রংগেস্ট টিমস। মালয়েশিয়া, কোরিয়া, জাপান, চায়না ওই টিম তখন এত স্ট্রং হয়নি at that time, but they are also now coming up. Malaysia is beating India টুর্নামেন্টে, আপনারা দেখছেন। Right. জাপান ইজ বিটিং অস্ট্রেলিয়ার মতো টিমকে বিট করছে, Drawing against Pakistan, কালকে right. ড্রয়িং এগেইনস্ট পাকিস্তান। বাট 85 এইসব ছিল না তো, তাই না? বাট 85-এর পরে আমরা উই হ্যাভ অলসো অ্যাডভান্সড, বাট আমাদের তুলনায় অন্য দেশ, বিকজ ইউ নিড আ লট অফ ইনভেস্টমেন্ট টু প্রোগ্রেস, টু ইমপ্রুভ ইন স্পোর্টস। The India-Pakistan match must be giving you big headache, right? So it must be massive pressure because a lot of stakeholders involved, especially in terms of TV broadcasting, the sponsors, the viewers. Everyone must have their eyes on this game. Well, I think I take this. It is a challenge, of course, but without challenge, you don't have an excitement. True. Okay, and we have already 2 excited rival teams, 2 big giants, and people are talking about India and Pakistan. And very recently they have played some close matches, so Yeah, it should be interesting. they've been involved in previous tournaments. It is always different. It is different conditions, different ambience, different environment when this Pakistan India is playing. I think this is a game where even coaches struggle to implement their game plan. Okay, they go out of their control. Okay, and this of course, as an organizer and as a professional organizer, this is a challenge that we take care of any possible conditions which can have a little problem or Right. any challenge for our host. And we are taking care of that, all the measures, and we look forward to have a great game of great countries and great players. Absolutely. সাদেক ভাই, কি মনে হয় যে দর্শকদের আগ্রহ কেমন থাকবে এই ম্যাচটা নিয়ে? একটা বিগ ক্রাউড এক্সপেক্ট করছেন নাকি? অবশ্যই আমরা বিগ ক্রাউড এক্সপেক্ট করছি, বাট এটা ফ্রাইডে হলে, যেমন কালকে ইউ হ্যাভ সিন এ বিগ ক্রাউড, Right. রিজনেবলি বিগ ক্রাউড, এত বড় But then স্টেডিয়াম। globally, Sunday is a good day to broadcast the match, I guess. গ্লোবালি Right. কিন্তু আমাদের এখানে তো সানডে ইজ এ ওয়ার্কিং working ডে, day. ওয়ার্স্ট পসিবল ট্রাফিক হয় সানডে, True. দুদিন পরে The first work day, right? ফার্স্ট ওয়ার্কিং ডে, বাট স্টিল উই হোপ উইল হ্যাভ এ ভেরি গুড ক্রাউড। Do you think that one of the factors back in the 80s and 90s, India and Pakistan both had a lot of famous names in their sides, which was very familiar to even the viewers and sports lovers in Bangladesh as well. But time has changed. That's also something you need to take into consideration, that India and Pakistan is not the powerhouses of world hockey anymore. Do you think that has an impact of the overall progress of the game in this region? Well, I think if you are no more the leaders and you are losing the titles, and because the win and the titles and the Olympic champion, world champion is the main reason for the glamour. And if you are not doing that, even you have a better players than before, okay, but you don't recognize them better players because they are not star anymore. Okay, because they are not up to that level of winning. Argentina just won the Olympic Games, and all those 16 players now become a star in Argentina. When they were taking off from Argentina, hardly they know about those names. Okay. Because Argentina women hockey is very strong, not the men. Right. But when they went back, now up to today, it is like a grammar, and they are, all of them are stars. So it is related to the win-win situation as well. এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। এশিয়া কাপের মতো টুর্নামেন্ট খেলা, বাংলাদেশ হকি ন্যাশনাল টিমের কথা বলছি, ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্যার এক্সপোজার অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স, বাট ইট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট টু উইন টাইটেলস অ্যান্ড গেমস।
অফকোর্স আরেকটা জিনিস যেটা আমি মনে করি যে স্টার্স, দ্য নেম অফ স্টার্স, the total scenario of the game is changed. It's no more an individual game, individual brilliance. It's a total, like total football is like total hockey. তাই না? ওই খেলাটা কিন্তু এখন এরকম ওই সময় শাহবাজ, তাহির দুজন একজন হয়তো এরকম হতে পারে, বাট আদারওয়াইজ যে টিম গেম এখন যেটা হয়ে গেছে, যার জন্য আপনার সুপারস্টার হয়তো খুব কম সুপারস্টার, এত বেশি হবে না। আগে যেরকম ছিল হয়তো হতে পারে পেনাল্টি কর্নারে যেমন ইন্ডিয়াতে ছিল, হ্যাঁ, রূপিন্দর সিং, তো ইন্ডিয়াতে সর্দার সিং, ভেটারান ওল্ড প্লেয়ার, বাট এখন ওইরকম খুব একটা এই টুর্নামেন্টে ইন্ডিয়ানদের নাম শোনা যাচ্ছে না আর কি। রাইট। So how do you do that in Asia? Even if the teams are not winning, you need stars to promote the game. Well, I think we are, our model is to have a win-win situation for all our stakeholders. And how we achieve that, the Bangladesh in the last, Sadiq Bhai just mentioned, we had already 2 tournaments here. Right. And where Bangladesh team did very well in that tournament. So it is not about elite level and prime event. It is about the second tier nations. Okay, and then there is a lot of big competitive hockey in the second tier nation as well. Right. And the Bangladesh team is doing that. Today it is a high performance plan. If you think Bangladesh can do something in the medal tally of this, we have to be very realistic. Absolutely. And I would like to inform our audience today that this is not that Bangladesh can team within 1 year or 2 years can achieve the top title. Right. You do have potential. They showed the potential. Performance was there. But today high performance structure itself is so expensive that if you play less than 60 to 70 international matches in a year, you cannot match the space. You cannot. And this is the only thing, you don't have a fast track. It has to be sustainable. Going back to Mr. Toyeb's comment that it has to be sustainable and you need to play more matches. More matches. Just today, there's a Japanese coach, the Dutch coach. I was also talking to him, Dutch coach of Japan. Japan থেকে কালকে ড্র করলো, তাই না, পাকিস্তান। He was telling about Bangladesh. I have seen Bangladesh. After 30 minutes, they cannot concentrate. They cannot concentrate. এটা কিন্তু আমাদের আগেও আমরা দেখছি বেশ কিছু টুর্নামেন্টে। এই প্রবলেমটা কেন পাকিস্তানের সাথে 7 গোল খাওয়ার পরেও কেন দল ঘুরে দাঁড়াতে পারলো না? সিমিলার জাপানও কিন্তু 5 গোল খেয়েছে এগেইনস্ট ইন্ডিয়া, বাট স্টিল দে কেম ব্যাক। এটা নিয়ে কথা বলবো সাদেক ভাই, আমাদের সাথে একজন দর্শক ফোনে আছেন। আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, আমরা শুনছি। জি, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা আমাদের স্কুল লেভেল বা ভার্সিটি লেভেল অনেক ধরনের টুর্নামেন্ট হয় ক্রিকেটের, ফুটবলের, কিন্তু হকি কেন হচ্ছে না? আরো বেশি টুর্নামেন্ট কেন হচ্ছে না হকির স্কুল লেভেলে? স্কুল লেভেলে তো আমরা 2 বছর চেষ্টা করেছিলাম স্কুলে মোর দেন 100 স্কুলকে নিয়ে। দ্যাট ওয়াজ এ বিগ ইভেন্ট, তাই না? মোর দেন 100 স্কুলস প্লেইং, এবং উই হ্যাভ ডিস্ট্রিবিউটেড গিয়ার্স, হকি স্টিক্স, বলস, অ্যান্ড গোলকিপিং প্যাডের দাম একটা 1 লক্ষ টাকা করে, মিনিমাম 1 লাখ মিনিমাম, আরো বেশিও হয়। But it is so nice of Asian Hockey Federation. They also have given us some hockey pad, some hockey sticks and all. But 120 স্কুলের জন্য আমাদের নিজেদের কিনে দিতে হচ্ছে। We have sent coaches to the divisions, and we continued. It cost us a lot of money, but even then, First Security Islamic Bank, they provided us with the required money for 2 years. সরকারের থেকে কেমন সহায়তা পাচ্ছেন গভর্নমেন্ট? এটা বলতে খুব লাগে। এনএসসি থেকে বাৎসরিক আমরা 20 লক্ষ টাকা পাই। That is only for our office maintenance and all. এই চলে, আর বাকি এর বাইরে কোনো ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার তারা হয়তো ইয়ে করে দেয়। এছাড়া but for all coaching tournaments and all, we have to মানে স্পন্সরদের সাহায্য নিতে হয়। So does the HF has any future plan to package these needs of Bangladesh hockey, the turf, the gears, and also funds to build infrastructure? I think we don't have to reinvent our planning. We are at this moment a strong stakeholder together with Bangladesh, and we just need to continue and make it more better. And will it scale up? That is my question. After the Asia Cup, you have seen the amount of interest people has. They love the game, and if given the opportunity, I'm sure the younger generation will take up
hockey as a sport in addition to football and cricket? Well, I think this is the most important thing, how we deal with legacy. Right. And I would like to leave here a positive legacy of Asia Cup. And the first thing we have already managed, that there will be a professional venue in all aspects. Right. Where now this professional venue already satisfy the needs of all the stakeholders, and also the needs of the most difficult stakeholder is the broadcaster. Right. And if venue can meet those requirements, I think this is Opens up more opportunity for one us, positive right. legacy for Bangladesh hockey. Right. The second, how we can involve the youth, how we can reactivate youth Right. using Asia Cup. I think we still have a few important days to go, and I would request to Bangladesh hockey that if we can invite more young boys and young girls To watch to the game, watch, right. and you never know that they will take up hockey in future. Absolutely. Thank you very much. সাদেক ভাই, আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন। অনেক দিন ধরে কথা হচ্ছিল ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে, আমাদের ফ্লাড লাইট নেই, এখন উই হ্যাভ ওয়ার্ল্ড ক্লাস টার্ফ, ফ্র্যাঞ্চাইজ টুর্নামেন্ট করার আয়োজন, আরো অনেক ধরনের পরিকল্পনা ছিল। আমার মনে হয় দিস ইজ হাই টাইম বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন এবং আপনারা সংশ্লিষ্ট যারা আছেন যে সেই পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করার। আমাদের এই যে জাস্ট অ্যাজ হি ওয়াজ টেলিং যে আমাদের একটা স্ট্রাকচার যে ক্লাব, যে প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্লাব লিগ যেটা হয়, উইচ ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, and players from even Pakistan, India, Malaysia, এবার তো জার্মান প্লেয়ারও খেলে গেছে। এটা আমাদের we have to ensure the regular holding of this Premier League, First Division League, Second Division League. We are also planning to start Premier Pioneer League. মানে থার্ড ডিভিশন না বলে we will start Pioneer League. আমরা we have enlisted many clubs. এই ধরনের জিনিস শুরু করতে পারলে ইন্টারেস্টটা কিছুটা গ্রো করবে। এবং আরেকটা যেটা হলো জেলাগুলোতে আপনার ইন্টারেস্ট করাতে হবে, ওখানে অনেক ইন্টারেস্ট আছে, বাট আপনার মাঠ দিতে হবে, ওখানে মাঠটা করে দিতে পারলে, গিয়ে দিতে পারলে। হকি ইজ ইন এ ওয়ে ইজ এক্সপেন্সিভ গেম নাওয়াডেজ। এটা হকি স্টিকের দাম মানে সাধারণ ছেলেপেলেদের জন্য, আমরা যখন খেলেছি একটা হকি স্টিকের দাম ছিল 8 টাকা ছিল, কাঠের স্টিক। এখন নাও ইজ ফাইবার গ্লাস, মিনিমাম 1000-2000 টাকা পরে বিগিনার লাগে আর কি। হ্যাঁ, আর ন্যাশনাল লেভেলে খেলতে গেলে তো অনেক, আপনার কেটসের দাম বলেন অনেক। ন্যাশনাল টিম প্লেয়ার দেশে 10,000 রুপিস ওয়ান পেয়ার অফ শুজ ফর প্লেইং। হ্যাঁ, আর স্টিকের দাম 20,000 টাকা। হ্যাঁ, একটা ভালো সেই সমস্যাগুলো যাক আজকে শেষ করতে হচ্ছে। সাদেক ভাইয়ের সময় একেবারে কম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর টাইম সাদেক ভাই, ওয়ান্স अगेन আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এন্ড এখনো টুর্নামেন্টে উই হ্যাভ কাপল অফ মোর ডেজ লেফট, এন্ড বেস্ট অফ লাক ফর দ্য রেস্ট অফ দ্য টুর্নামেন্ট। থ্যাংক ইউ। দর্শক, আজকে এখানেই শেষ করছি, এবং বাংলাদেশের দলের পারফরমেন্স যাই হোক, আয়োজক আমরা, সো আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে যে আয়োজনটা যেন আমরা সফলভাবে করতে পারি, এবং যেমনটা বলেছেন মিস্টার তোয়াব ইকরাম যে মাঠে যে খেলা দেখবেন এবং বাংলাদেশের হকিকে সাপোর্ট করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ।